Ito ulit guys yung paninda ni Kabayan. Meron siyang gun store nga sa Reno. Pero every gun show dito sa Las Vegas, nandito sila. Kung makita nyo yung mga paninda niya, is ito, napakarami. Mula dito sa table na to, paikot hanggang doon, naghalo-halo ditong handgun, rifle, shotgun. Thank you, bro, for subscribing. Thank you. 11 Tactical USA. We got lots of stuff for you guys. I got Mario Marinero right here. Join us. We'll be until Sunday, tomorrow. So hope to see you guys. Kung galing ka ng California papunta dito sa Nevada, ayun sabi ni Kabayan. No such thing as registration sa pistola, Pistola. sa rifles, shotguns, walang registration. Yung nire-register lang yung mga suppressors or silencers, machine gun, at saka mga short barrel rifles, you know. Pag ikaw lilipat sa California, kailangan mo register lahat. Oh, Kailangan mo iwan yung mga magazines more than 10 rounds. yeah. Ito si Boss Rapi is gun owner ito. Gun store owner. Kaya, gun shop. Yeah. Ito yung paninda nila. Makita nyo yung baril niya is mula dito hanggang doon sa dulo. Sa kanya lahat to. Then, if you are living in the north, dito sa Nevada, ito, meron siyang gun shop sa Reno. Yes, give us a call sa shop 1111 Tactical sa Sparks, Nevada, Reno. Yeah. Thank you. Makita nyo itong mga paninda niya guys is napakarami. Ikutan ko lang kayo. Ito lang, i-highlight ko lang itong mga paninda niya. Ito yung mga binebenta niya rin doon sa gun store niya sa Spark, Nevada. Ayun. Then, ikutan natin dito. Ito yung mga iba't ibang glock. Ito nga guys, ito yung paninda ni Kabayan. Kung naghahanap ka ng baril na kahit anong gusto mo, pwede mo siyang kontakin o pwede mong tanungin sa kanya. Lalong-lalo na kung napupunta ka dito sa gun show. Told in your mind when you're standing by my side. We could be easily anywhere in the world this time. We could be anything we ever wanted. 'Cause why would we even not wanna even try when this world is everything we wanted? Why? Driving the highways, runaways, forget our past. I won't outgrow this moment, I want it to always last. I don't mind, this is the life I wanted. I wanna know, I couldn't forget this moment. The water's cold, I wish I'd known this road isn't the easiest. I wanna know what you told in your mind when you're standing by my side. We could
Maraming salamat ulit guys sa pagsama sa aking video. Sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakipindot mo na rin yung notification bell.